Ой. Всем доброго времени суток, друзья. Мы снова здесь. Мы снова в эфире. Э, Ну-ка, хромакей, перестань. Э, Сегодня мы продолжим играть в Hogwarts Legacy. Я немножко не выспался, но ничего страшного. Высплюсь завтра. О, привет. Что-то меня немножко артефактит, но ничего. Сейчас мы это... Сейчас все будет. Сейчас перейдем на на другую сцену, и все будет хорошо. Сегодня мы продолжим проходить Hogwarts Legacy, немножко поиграем, а там пойдем в туманные земли и будем опять чувствовать боль, страдания и все с этим связанное. А пока немножко расслабимся, почувствуем себя нормальным магом и будем нагибать всех. Блин, куда их положить-то? О, нашел. Да, сон для слабаков. Как во времена ММО-РПГ говорилось, пока ты спишь, враг качается. Поэтому... Да блин, а чё у меня футболка белая же? Она же не должна захватываться никак. Я немножко У меня расстройство психическое небольшое. И поэтому я забываю некоторые вещи, тем более столько не спать. Я забыл настроить стрим. Поэтому настраиваем его здесь и сейчас. Оп. Не, а чё футболку так корявит? Я так не хочу. Эть. Окей. Сейчас все будет. Не хочу. Хочу в белый. Во. Все? Немножко. Оп. Все, отлично. Летим в Хогвартс. Надо метлу сегодня получить. 9 уровень уже, нифига себе. Вот это я залетел. Не успел ничего сделать, уже 9 уровень. Ложку надо вытащить. Рекомендую кофе налить. И кайфовать. О, сундучок. Здравствуйте. Ага. Мне надо найти Аллахамору. Тогда все будет. Так, что нам нужно? Занятие по травологии. До миссис Чеснокус. Погнали. До миссис Чеснокус. По занятию травологией. Сейчас будем мандрагору мандрагорить. Наверное. А может и не будем. Откуда ты ее заказывал, что тебе ее столько везут? What am I missing?
Мне кажется, за такое время она бы уже с Канады откуда-то приехала. Или с Австралии. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Какая Class, учителька. please welcome the newest rose in our garden. Тоже неплохо. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the Где-то я most видел, important по-моему, thing мод на cultivated эту in тетеньку, что herbology она is knowledge. чуть в The другой prudent одежде. herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Такая секостная тетенька. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Тянем мандрагору. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Ой, оп. Всадил. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! А у нас еще нет снега. У I'm нас very еще все sorry хорошо. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Здравствуйте, профессор. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Непонятно, Let us find дома-то you у some тебя или seeds. нет. I already have some, Professor. Живешь-то Pick them up ты in уже Hogsmeade. сколько You в Москве? visited the magic neep. Сколько лет? Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Ну, Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a Тут cauldron. несколько билдов Cabbages в do игре, get testy и without можно вот something to через chew. нее пойти, Fortunately, I have a dummy for через them to gnaw on. Here, растениеводство. dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in Очень the other сильный, кстати, greenhouse. билд на It's самом-то just деле. at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander.
I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Своровал Oh. какой-то. thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give Ну them да, some да, time to да, chomp я them. про то же. Она такая прям... Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Капусточку мы все заберем. Revelio. Естественно же, я видел здесь что-то. Где? Вот он. Не забываем слова профессора. Ревелио — это наш основной скилл. Теперь... Удерживайте таб. Бэм. Look at that. И, короче, вот этими капустами можно разваливать всех. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils. И in она, tatters. короче, есть такой спел, скилл Vicious можно little выучить, bastards, aren't they? что она будет еще My и kind of делиться на plants. несколько Not других like капуст. stupid booba tubers И and там bouncing просто balls. The урон kind of plants that just have your back in лютейший. a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Но, как вчера сказал Anyway, Себастьян, we probably ought to head back to class. заклинания бесплатны. Take your time. Капусту надо постоянно будет себе выращивать, покупать, а заклинания бесплатно кастовать можно. Поэтому мы будем играть за темного волшебника. Ну, до темного нам еще далеко, потому как скиллы не скоро откроются темной магии. Но пока будем идти в волшебство. The best Давай. time to plant a seed is last season. The second best Пихай time туда is голову. now. Давай. Или руку. Нет? Сволочь. Я думал, он запихает туда что-нибудь. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are Блин, ready. но Relishing еще their 4 new минуты pots будет расти мой only бадьянчик. cost me my damn hearing. Итак, где-то у меня вроде было задание какое-то. Ага. О, экспелярмус. Против врагов инсендио. Это хорошо. Внешние виды. Ну ладно, это...
Поэтому чуть позже, а вот экспелярмус надо выполнить. Сейчас мы основной квест сделаем. Там, по-моему, мы будем как раз-таки драться с пацанами, браконьерами. И там-то мы, скорее всего, и это. И прокачаем себе этот скилл. Там надо увернуться несколько раз. Это не так уж и сложно. Вот эти два гостя угарные. Бам. И все? Дальше будет интересней. А что здесь за фонтанчик у нас? А, инцендио. Что я? Сразу же было понятно, что можно было поджечь его. Я уже метлу хочу, капец как. Летать на метле хочу. Куда нам бежать? Может мы... Да, проще будет тэпнуться, наверное. А у меня здесь ТПшка не открыта, да? ТПшки нет. Идем пешком. А была бы метла, можно было бы сейчас бах и полететь. Но метлы пока нет. Зато ТПшки пооткрываю. В следующий раз уже буду ТПшиться. Ну, сейчас всякой фигни зато пособираем. Фарм тоже немаловажен в игре. Везде надо фармить. Грибочки. По идее, уже не сильно долго осталось до этой... До открытия тайной комнаты. Бум. О, шарики. Не, ну я уже, в принципе, у меня есть 7 заклинаний боевых. Ну, как боевых. Боевое из них только одно, и то оно такое себе. Сильно близко работает. Нужно подтягивать врагов. Хатка Хагрида. Будущее. Пока Хагрида нет. Может, тут что-нибудь есть? Ой, тут капуста. А, это моя капуста. Я случайно на тап нажал. Можно что-нибудь другое выбрать, чтобы вот так. Что-то есть? Здесь что-то. О, здрасте. Еще одно руководство осталось и... О, апнулся. Но я вот этими своими поисками всего и вся быстро так-то качаюсь. Каждая найденная эта штучка, она дает опыт. Можно было тупо спидранить сюжетку, но это не наш путь. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently.
But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember... Thank you, Natty. Be on your guard. Хорошо, спасибо. What are you up to now? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Ты кто? Ладно, с ней потом разберемся. Я не знаю, блин, идти по сюжетке или эти побочки тоже делать? I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Чуваки, вы наткнулись не на того. О, здрасте. I'll watch the light go out of your eyes. Так. Подожди. Мне надо посмотреть, что мне надо с вами сделать. Используйте сцендио против врагов и уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Окей, 10 кувырков мне надо сделать. Ай. Сейчас, погодите, пацаны. Мне надо квест сделать. Оп. Оп. Еще чуть-чуть. Оп. Ай-яй-яй-яй. Сколько осталось? Я уже хочу их это... Еще один кувырок. И все, и я их разваливаю. Ауч. Okay. Сюда. Ой-ой.
Не, ну это жестко, конечно, было. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best Я get просто не moving помню, on my какие из них research before they прям супер return. крутые. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his... Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures. Fixtures? These vine-covered pillars. I believe he created them as a... Давай уже это. I can see why Покажи you're... мне, где это. Well then, no Я one as пойду. yet. I suspect that Mallows... Mallow Sweet. I had just arrived. You see, The Mallow Sweet is meant to be... precise. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. А, это ж первая эта штука. Или нет? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallow Sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Давай. Хоба. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Я догадливый. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not... You should Блин, feel ну их free там to solve куча them этих, as you конечно, come across испытаний, them. но я их My сделаю. guess is that each will... Which you can find in Hogsmeade. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Вот эта девчонка... Хотя нет, это не она. С этими... Там он есть дяденька. По-моему, гоблин. Давай попробуем одну хотя бы сделаем побочку, а там посмотрим, что тут. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, Тем более она со I Слизерина. need to retrieve something from Надо the bottom своим of the lake. однокурсникам помогать. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogwarts. They never returned. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on, or a treasured family astrolabe vanished with them that night.
If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing Привет, Егор. ancient navigation. It's mainly used. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's My best guess is... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Главное, чтобы меня вот эти жабы не поймали за причинные места. Будет не очень хорошо. Реально? Где? Почему я не вижу, чтобы они прыгали? Чу. Пиу, 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 пиу. Пиу, 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 пиу. Сука. Ни разу так не делал. Круто. Мне нравится. Чё ты плывешь-то как коряга какая-то? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Как нырнуть? А, во. Что-то есть. Бульк. Очки нашел. Оп. А здесь я найду сейчас какую-нибудь херню, от которой буду убегать. О, прикольно. Шарфик на дне морском лежал. Ну, классно нырнул. Мне понравилось. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. Буду добрым. Добрым I слизеринцем. can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, что-то там наловил. Можно приодеться немножко. Очки. Классные? Классные. Новый шарф. Мантия чуть посильнее. О, кстати, это прикольная мантия. Вот такой костюмчик. Давай вот такое оставим. Надо шарф Слизерина найти по-хорошему.
О, я что-то боевое получил. Ага, надо победить темных волшебников и плащ дракона дадут. Животных, гоблинов, зомби. Тут не помню. Пауки, тролли, животные и еще что-то. Вот это обязательно надо делать. Смогу больше таскать. Больше лутать. А много лутать это хорошо. Я люблю лутать. Опа, смс-ка пришла. Финальный раунд. Скрещенных палочек. Ух. Итак, что у нас по квестам? Что у нас по квестам? Занятие по зелеварению. Это нужно. Блин, ну вот это бы открыть. И экспелярмус получить. Экспелярмус очень хорошая штука. Она бы мне сейчас вообще пригодилась сильно. Может зайти в лес? Поискать браконьеров? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and... They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. When I said as much, they turned on me. I'm sorry this happened to you. That is very kind. I did enchant the... Slim, though, the... Да. Окей. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Как раз там сейчас и будут After эти what Ranrock did to that goblin пацаны. banker at Gringotts, И я I их shouldn't be немножечко surprised at what happened to позжигаю. И выполню квестик. Получу экспелярмус. Буду чуваков обезоруживать. А это очень хорошо. Те, кто фиолетовым щитом защищены. Лунный камушек мы соберем. Кто здесь? Кто там лазит? Шипастый плевун. Ой. Простите. В кнопках путаюсь. Accio. Incendio. Levioso. Паучки. О, дуэльные уловки. Вот это уже хорошо. Пооткрываю сейчас эти. Revelio. Ну. Чешуя грибирдного черного дракона. Паучки. Паучков надо бить. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Кто? О, коровки. Паучок. Levioso. Accio. Incendio. Yes. Есть. Я выполнил. А! Выполнил. Сейчас заберу... Past the ruins. I'm on the right track. Сейчас заберу себе новый скилл. Буду экспелярмусить.
Насколько я помню, он работает только против этих браконьеров. У пауков нечего выбивать из рук. This must be it. Чё, по стелсу проходим или разваливаем их всех? М? По стелсу или прям просто кашу? Всех в кашу. Или не всех? You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Никого нет, ладно. Пойдем сюда. I won't rest. Dead. Protego! Leviosa! Протего, протего, протего. Feels like I've been at this for Что щит залагал. Looks as if there's more than one way to enter. Leviosa! Accio! Ай! Ну-ка сюда идем. Ай-яй. You are there. one less human to worry about. Leviosa! I won't rest. That was meant to be. Leviosa! Incendio! Ай! Ох, он щит прорубает, понял? Leviosa! А вот это ты не прорубишь. Incendio! Ай-яй-яй-яй. Let's see what's up. I won't rest till you're dead. Protego! Leviosa! Accio! I should have been your death. You don't believe you can defeat me, do you? Is that the best you can do? Где ты там? Incendio! Leviosa! You won't get away with that. Ай. Иди сюда. Accio! Эх. I feel as though you're not Блин, even два trying. арбалетчика осталось. Висят они хрен знает где. Leviosa! Окей. Ай. Accio! Protego! Stupid! Pitiful Aye. child. М-хм. Путаюсь в кнопках. As if there's more than one way to enter. Давай сделаем не так. Мы сделаем это вот так. Это сюда. Это мы оставим здесь, а это будет здесь. Первым скиллом мы подбрасываем, вторым скиллом мы этого самого подтягиваем, а потом сжигаем. How many of you are there? Так будет лучше. Ай-яй. Accio! Incendio! Protego!
Ах ты. You won't stop me. Incendio. Protego. I will make you pay. My suffering, do you? You are terribly unmatched. Surely you can see that. Lumo. Incendio. Levioso. Ну, I shall avenge yourself. Accio. и сюда. Incendio. That was quite something. Ух. Now, to free Arn's cards. Revelio. Больно они меня побили, конечно. Так, с этим я знаю, что сделать. С этим я тоже знаю, что сделать. Сейчас тут ништячков каких-нибудь пособираем. Accio. Quite an enchantment. Cards returning to Arn. Accio. Телега выкатилась. А, или она сама подкатилась к этому. Понял. Давай, едь. Не мешаю. И едь уже. А еще есть? А, вон там, наверное, еще одна. Нет? Revelio. А, вон на улице. Вижу. А шарики где? Вон они. Incendio. Сейчас буду путать кнопки первое время. После переназначения, но ничего страшного. Not so tricky after all. Инвентарчик расширился. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, а ты... Пожалуйста. Levioso. Accio. Подтянешься сюда? О, спасибо. $17 монет? Что так мало? Там шмотки, блин, по несколько тысяч стоят, а вы мне 17 монет дали? Жадины. О, здесь 42. Уже получше.
А получил я эту штуку мерлиновскую. Исследование. Так, выполнено. Пройдите испытание Мерлина. Увеличить вместимость вашего снаряжения. Отлично. Отлично. Это на метлах летать. Это не знаю, не помню. И эти не помню. Это зеркало в Хогвартсе. А это, по-моему... Это, по-моему, еще что-то. О! Основное задание. Завершить задание взаимодействием. Так, 6 побочек надо сделать. Ух ты, сколько побочек надо сделать, чтобы весь этот сет открыть. А это... А, это задачи этих. О, шарф с символом факультета. Это я и хотел. Это я хочу. Дайте мне, пожалуйста, шарф с символом факультета. О, теперь я слизериновский слизерин. Перчаточки новые, но они это на уровень повыше, чем я. А я и здесь дрался, на самом-то деле. Здесь мобы были больше меня по уровню. Ну и шмот 12 уровня как бы падал. Так. Украденную тележку надо сдать. Экспелярмус сходить забрать. И вот это выполнить. А потом уже, наверное, на зелеварение пойдем. Четыре ячейки инвентаря разблокировались. Блин, здесь какая-то пещера вот есть. С пауками. О, здесь волки. Здрасте, волки. Ай, где? Все, всех разобрал. Ну, почти приручил. Кусаются больно, заразы. Так, тут что-то есть мешочек какой-то. 29 монет. Не густо. Не густо. Но зато нафармил шкурки и, возможно... Возможно, да, что-то открыл. Вот в боевых. Так, темные волшебники. Во, победить 30 гоблинов. Откроется рецепт с характеристикой снаряжения. Серебряная защита от гоблинов. Тут в шмотки можно вот эту штуку всякую вставлять. И это на самом деле очень хорошо. Победить пауков. Доспехи истребителя пауков. О! Рецепт защита от волков. А здесь форма констебля. Ну, такое себе, конечно, но... Здесь, по-моему, тоже что-то будут, какие-то приколы. И у каждого, короче, свои вот эти штуки будут открываться. Их можно в шмотки вставлять. И будет у тебя дополнительные резисты. Это очень-очень-очень полезная штука. Так что со всеми мы деремся. Всех мы побеждаем. Надо было капусту волкам кинуть. Или этим гоблинам. Это паучок.
Accio. Incendio. There's a victory that came none too soon. Да не тяжело. Это было легче, чем с гоблинами. Не обманывай. Что здесь? О. Could it be a Merlin trial? Испытание Мерлина. Бум. 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 Revelio. Бум. Revelio. Revelio. Где они? I should investigate. Может, их не надо было убивать? Не, ну как не надо? И? Revelio. Дядь Мандер. Мерлин. Мандер. Мандер-шмандер. А, вон где. Спряталась одна. А хотеть палочка. Ой, палочка, метла. Кто там? Темная дворняга. Собака, иди сюда. Levioso. Accio. Protego. Что здесь? Как будто какая-то пещера. О, вот. Здесь пещера. Идем посмотрим. Как ее открыть? Revelio. А у меня этого нету, да? Аламоры. Люмус. Так, это не то. Ингардиум левиоса. Угу. Нету у меня лагоморы. Там собаки. Ладно, пойдем деду квест сдавать. Пока... О! Бомбарда. Спасибо. Будет бомбарда потом. Она нормально разваливает. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all... You know, perhaps my next piece will be a tribute to all that is good. What a nice idea, Ron. I wish you luck. Oh, I can't wait to get started. Thank you again. Пожалуйста.
Обращайтесь. Revelio. Я добр. Что-то у вас сорвать можно. Пум-пум. Здрасте. Здрасте. Я тут у вас немножко порядок наведу. Здорово, пацан. Revelio. Я тут у тебя чуть-чуть Бум. Не обращай внимания, я просто похожу. Пособираю у вас деньги. Вы даже ничего не заметите, что они пропали. Revelio. О, сундучок. Это вы его хорошо спрятали, кстати. Но я нашел. О, новая палочка. Новая рукоятка для палочки, точнее. Тут... Ах вы гады, закрыли. Ну ничего, я еще и этот изучу. С возвращением. А мы тут, домушничеством занимаемся. Хатку выставляем. Все, что не прибито к полу, все выносим. О, новая палочка. Новая ручечка. И вот это мне, пожалуйста, тоже дайте. Спасибо. Revelio. Вроде все обчистил у них. Я У меня клептомания чуть-чуть. Поэтому... Задание. Вот, пожалуйста, мне сюда. Во, волчиную штуку открыл. Так. Профессор. Класс заклинаний. Темных искусств. Мне туда. Надо у профессора экспеллярмус взять. Простите. И я тоже вас рад видеть всех. Па! О, это моя тоже корефанка будет. Тетенька. I hope you were able to take care of everything I had asked you to. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Конечно, готов. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Ты помнишь, как Северус такой? Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Так. Дайте мне, пожалуйста, Expelliarmus. Выбивает палочки оружия большинства игроков, которые ими владеют. Также наносит урон всем врагам, даже если у них нет никакого оружия. То есть сначала мы бьем Expelliarmus'ом, потом мы
Подпрыгивает он у нас. Мы его подтягиваем к себе и бьем инсендио. Так вот. You seem to have the right energy. But keep practicing. Expelliarmus may save your life. Incendio. Expelliarmus. Still at it, I see. Accio. Incendio. Вот так. Акио и сразу инсендио. Без ударов. Потому что удары его откидывают. Expelliarmus. Экспеллиармус. Красота. Ну я вообще теперь волшебный волшебник. Так. А пойдем скрестим палочки на бундершафт. Какой-то вот там шафт. Бурдельшафт. Разорвем всех там. Станем чемпионом. И уже попрям основной квест доделаем. О, здрасте. Можно вас поджечь? Спасибо. О. Да, это он. Это он. Сейчас подойду. Секунду. Гроза. А теперь можно с тобой что-то сделать? Но она же что-то означает. Зачем-то же она горит. Не просто ж так она горит. Здесь ничего просто так не подсвечивается. Значит, с ней что-то можно сделать. Ну что, пацаны? Давай, на манекене сначала. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Но в такой последовательности тоже, кстати, можно. Подтянул его к себе, черепыжнул. Ну вот так, по-моему, эффективнее. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Вот это неплохо было.
Хрена себе Impressive wand комбинация. work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Давай, малой, мы это... Hello, должны... Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Не, я соло go it буду alone. всех их Then let's разваливать. get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Давайте. Protego. Expelliarmus. Levioso. Come on. Accio. Incendio. Ну. Нет. Оп. Expelliarmus. Levioso. Find the one. Expelli. Ауч. You're better than that. Levioso. Accio. Incendio. Act like a winner. Levioso. Accio. Incendio. There goes my way. Expelliarmus. Levioso. Ну, Accio. Don't shy away now. а ты что стоишь в щиту? Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Протего. Levioso. Is that all you've got? Expelliarmus. Accio. Incendio. What a duel. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Давай. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Что хотите? Всех развалю. Блин, а если вот это не выполнять, допустим, потом прийти в конце уже, когда ты просто с авадой и просто такой бум. И они все легли с одного спела. Так. Было. Было. О. Это хорошо. Какие-то шмотки новые получил. Опа. Перчаточки легендарные. Очечки. 16 защиты. 22. 23. Вот это неплохо. Даже можно и не снимать их. Такое себе. Тоже так себе. Это лучше вроде выглядит. Все?
Вроде все. Было. Revelio. Так, зелеварение, да? Сейчас мы как раз-таки научимся, наверное, варить это. Хилки себе. А может и не только. Might some kind soul help me? Откройте. Блин, как ее разгадать? Я не помню. Должно получиться 21, да? 11 плюс дракон. Раз, два, три. Дракон — это тройка. Дракон — это тройка. Число 11. Это 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Саламандра. Ну-ка. Саламандр. А на втором 17. А как это высчитать? Ну, если тройка — это дракон, паук — это раз, два, три. Ой, раз, два, три, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 16. То есть мне нужен здесь вот этот совун, что ли? Revelio. Где ты? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow us to be incompetent, Which he is. There was something Где эта else штука-то? too. A dash of Вон она. Значит, я что-то не так считаю. Есть умные в зале? Hogwarts always has another mystery to discover. There's something in there. I just know it. My owls for certain. Ладно. Когда-нибудь я стану поумней. Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Интеллекта у You will нас тут. begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries.
It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Какой-то он такой. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding Если powder что, to я your это- potions. One errant sneeze could be disastrous. Бум. Бум. Давай, замешиваем. Ой, оп. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Что-то какое-то пойло My сварило. parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? С какой целью Yes, but why интересуешься? does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you Давай, the Fwooper ладно. feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potions organized. Распоряжение. 31 декабря 1872. Мракоборческий центр. Тема Гоблин и Беркис. Окей. В последнее время возле магазина Гоблин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному входу доставляют подозрительные виды свертки. Вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. О. Ну, раз мы воруем здесь все, значит мы воруем все. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. О.
О, круто, кстати. А что-то я не варил никогда. Зачем же ты так? Я вот до 4, допустим, играл. Встал в 10 и вот, видишь, варю зелье. У меня тут свой сериал почти что. Мог бы, но это незаконно. Тем более наркотики мы осуждаем. Употребление, их распространение и все вот эти вот дела. Поэтому мы за ЗОЖ. Видал бицуха какая? Мы за ЗОЖ. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh! Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Да, у меня тут это жесткий фейс-контроль, так что аккуратно с этим, с матершинами. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. I brewed an Adurus potion Мы as тут you asked. культурно I'm общаемся. surprised you had the time. You seemed rather Галстука busy не helping хватает Mr. только. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, Я I могу к will тебе say приехать, если что. you've Я done знаю, где well. ты живешь. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. That'll be all. Обидел я дядьку. Это все I этот think each Визли. of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Это все Уизли виноват. Так, что мне теперь-то выбрать, чтобы не кидаться всякой фигней? Давай вот так, что ли? Ага, нельзя. Ну, вот так вот сделаем. Капусточку. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Окей. Ugh, my robes are going to reek from Gareth. Мне тут этот мейл пришел. You can't imagine how inconvenient. А что-то ты по-другому стал выглядеть. Давай, беги. Залетай, если что. Heard you're defending If only a new Мы сегодня еще будем долго играть. Блин, надо эту лохомору мне надо, чтобы замки взламывать. Без лохомора как-то сложновато.
Так. Тут тоже замок висит. И там замок висит. Везде замки. Что за... Опа. Можно мне, пожалуйста, вот эту штуку? Спасибо. Пум-пум-пум-пум-пум. Соп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Соп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Соп поставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны и никому не говорите об этом. Scrope? Who is А, Scrope? Скроп. А там Соп был. Ну ладно, пусть будет Скроп. Это что, камера? А, не, сова. Ну ладно. Accio. А эту штуку Акио нельзя было? Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скропу. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Pumpkins. Как раз Хэллоуин был недавно. Пампкинсы пойдем рассматривать. Здрасте, мистер Тыква. И где? В тебе? Revelio. Ага. Вы из Слизерина, и потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Скроп будет ждать вас там. Down to the water's edge. Пойдем. This had better not be a trick. Оп. Оп. Тут мы дело соберем. А, я вспомнил, как это дело открывается. Открывается. И сюда. Incendio. А? Головоломщик какой. Revelio. А, стою возле... Ага, понял. Блин, тыкву выбросил. Ладно. Ничего страшного. Так, снаряга. Идем сюда. Тебя мы... Блин, они так дорого стоят. 30 золотишек. Бам. $60. Блин. Я же бабки уничтожаю свои. Дайте, пожалуйста. Капусточка. Буду этот настоящий волшебник. А, мне кажется, норм.
Надо сходить в Хогвартс и продать все. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Сколько я помню, здесь жабы где-то лазят. Они капец какие сильные. Ой. 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 Вот и жаба. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Я с одной-то не могу справиться, а вы еще толпой сюда летите. Ай. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Ауч. Expelliarmus. Ну-ка. Ковка. Опусти, точнее. Горис. Protego. Иди, пожалуйста, взад. Капец, какие злые. Но они мне выше, конечно, на 2 уровня. Но у меня против них заклинаний нет никаких. Why would I need a piece of toast?
I suppose that's where it goes. Магия какая-то. Could it be? A visitor? Безголовый ник. Это ты? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Ну, здесь же по-любому что-то еще есть. Конечно. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Не помню, что там за головоломка, но разгадаем. Пойди. Как-нибудь. Это жаба. Жаба, отстань. Ай. Не хочу я с тобой драться, жаба. Окей. Бежим. Ай, запнулся. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Спасибо. Спасибо, чувак. Ты мне помог. Эту же штуку я смогу сюда стащить вроде. Сейчас посмотрим. I know what that means. Merlin trial. Здравствуйте, камушек. Accio. Идем.
Не идешь? Не идет. Попробуем Левиоса. Levioso. Accio. Сюда пойдешь? Сюда вроде идет. Ай. О. Вот так покатится. Отлично. Надеюсь, он меня не задавит. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. That's that. Settled. Мозг. Так, у меня же есть этот. Пешком я туда не хочу идти. Погнали в запретный лес сразу. ТПшечку. А то как-то... Была бы метла, я бы туда полетел. Сюда нельзя, если что. Это запретный лес. Помнить главное об этом. Что там? Там жаба, да? Нет, с жабой я не хочу драться. А там паук. По-моему, большой паук какой-то. Не хочу к пауку. О, лагерь браконьеров. А вот в лагерь браконьеров я бы, пожалуй, сходил. Ой. Какого-то уровня. 13-й. Их всего 3. Ну, конечно, к ним на подмогу еще придут. Солярнус. Accio. Incendio. Ау, ау. Expelliarmus. Levioso. To get. Accio. Incendio. What have you done? Потом. No one takes one of my own lips to tell of it. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Анимак. Жесткий гад такой. Нормально он мне так-то. Черепыжнул-то. Revelio. О! Травология. А здесь есть что-нибудь в палатке? Интересного. Грибочки. Блин, ну... Пещеру страшно. Или пойдем? Да пойдем, зайдем. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio.
Ух ты! Какой-то интересный сундук. Кружевная шляпа колдуна. Да блин! И на тап открываю этот. Пытаюсь открыть инвентарь. Кружевная шляпа. Ух ты! Ну я теперь вообще волшебник. Так. Эх, еще один остался. Топерка еще одна осталась. Я даже не знал, что здесь такое что-то есть. Никогда не был здесь. Ну, шляпа у меня теперь модная, конечно. О, здорово. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Погнали. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Levioso! Accio! Incendio! Ау! Protego! Вот такое. Expelliarmus! Levioso! Accio! Ай-яй-яй. Всем гореть. Ой, а что такой большой? Пам. Пам. Protego! Levioso! Accio! Incendio! Nothing to do now but keep going. Жестко. У паука монетки были в кармане. Incendio! Не знаю, где у него карман, но где-то были монетки. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Кто здесь кто тут живет? О, этих чуваков приручать можно. Блин, хочу уже эту тайную комнату.
something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Страшно. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Есть что? Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ай. Diego. Leviosa. Why can't I hit you? Accio. Incendio. Really, it is. Leviosa. Ай. Accio. Incendio. I won't rest. Да, сволочь такая. Expelliarmus. Leviosa. Diego. Accio. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. Accio. Это что? О! Пиявочный сок. Прикольно. Буквально секунду. Хогсмит. В данный момент недоступно. Это плохо. Окей. Будем разбирать свои деньги. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to go through before they turn out. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Папки. I wonder if any of my spells help me through this. Дочки. Potato! Stupid! Levioso! Accio! Stupid! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Ни единички урона не получил. На секундочку. Что-то мне подсказывает, что туда зря я иду. I'm not gonna touch those. Levioso! Accio!
Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Stupefy. Incendio. Ай-яй-яй. Levioso. Accio. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Levioso. Немножко, конечно, меня втащили, но не то чтобы прям вот сильно. О, это 0 стоило. Может, есть еще что-нибудь за 0? Нет, это все дорого. Это все денежки. О. Рубиновый китайский шарф. Неплохо. Легендарочка подъехала. «36 защиты дает. Будут чуть пожирней. Так. Давай еще вот сюда зайдем. Protego. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Используя Петрификус Тоталум. А откуда у меня Петрификус Тоталум? Простите меня. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Шлеп, 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 шлеп. Денежки. Revelio. Денежки — это хорошо. Денежки мы любим. Лампауканы. Сейчас я поползу, и они такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Как будто бы... Нет, нет, не было. Ух. Revelio. Сундучок.
Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Там еще сундучок есть. Как туда попасть только? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ну теперь ты в куртке. Incendio. Accio. Теперь ты не замерзнешь, ты можешь выходить на улицу. Incendio. Ты стал полноценным этим организмом этого мира. О, еще и перчатки. За то, что опоздали с доставкой. Ау. Это не камни, это паучиные гнезда. А это вот пауки. Почему чужой? Я знаю, помню. Ну, может быть. Ну, там же она круглая была, вот такая, а это все-таки какая-то непонятной формы. Зачем мне школьная форма с причудливым жилетом? Дайте мне что-нибудь посерьезней. Ну, чтоб ты пауков не боялся, я их всех вон перебил, так что... Можешь не переживать. Accio. Все для вашего. Я охраню ваш покой. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Пытаюсь по мне попасть. Levioso. Accio. Incendio. Stupid. Expelliarmus. Размотал. Что-то мне подсказывает, что где-то сейчас будет какой-то огромный паук, который мне даст немножечко это по голове. Accio.
Поэтому мы полетаем. Чтобы они до нас не добрались. Ай. Как-то слабо подтянулся. Ой. Сундук. Мне нужен сундук. Ай-яй. Так криво прыгает. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. 36, 12, 18. Блин, ну 90 монеток. Жалко уничтожать. Отэпнуться не могу пока туда. Почему плаща нет нормального? Нападало всякой херни. О, то надо уничтожить тоже. Зато я сейчас паучину и всю вот эту фигню прокачаю. Просто... Теперь я могу одеться в этот... В борца с пауками. Буду паучиный борец. Боец. Или кто-то там. Воин. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот. А что-то я вот туда-то не вышел. Там еще сундук. Тихо-тихо-тихо. Not a headless skeleton in sight. But I may as well Меня help услышала myself игра. to this. Меня услышала игра и дала мне мантию новую. Сука, не на мой уровень. Гады. На вырост. На вырост мантию дали. А чё, мне надо спрыгивать вниз? Пусти эту штуку. Пусти, не колдуй. Здрасте. А можно это... Ну, это круто, наверное. There it is. The bridge, it's almost complete. Не особо. More spiders. These can't be what beheaded Jackdaw. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Stupid. Incendio. Ау. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Тут. Stupid. Incendio. Stupid. А еще есть пауки? Не надо. Зря я спросил. Protego. Stupid. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Stupid. No. Ты будешь наказан. Expelliarmus. Levioso. Accio. Сюда иди. Protego. Stupid. Expelliarmus. Levioso.
Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. По-моему, это было потненько. Protego. Revelio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? I'll need to look around for a symbol. А как мне сразу 3-то их быстро ударить? Быстро, 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 давай, давай, давай. О. Самая быстрая палочка в Хогвартсе. А ты, Серег, еще тут? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. А, вы уже хотите меня бить, да, получается? А! Тут надо было прыгать. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Несешь? Неси. Protego. Stupid. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Оп. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Блин, где-то видел фигню такую, что чувак прям произносил заклинание. И это очень классно. Expelliarmus. О, работает. Levioso. Левиоса уже не очень. Incendio. Отстань. Expelliarmus. Levioso. Ау. Да, да. Expelliarmus. Levioso. Вот они не хотят. Нет, хотят. Incendio. Хотят летать, но как-то не так, как мне надо. Ну-ка, убери. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Лети отсюда. Accio. Incendio. Expelliarmus. О. Лутецкий. Тут есть Лутецкий, я видел. But that's unnerving.
О, неизвестный предмет для спины. Так. Тут в бою было нового вроде. О. Дуэлянта выполнил. Ну там такой себе, конечно, шмот. Ну да ладно. Опа. Легендарный шарф. Это вот уже интересно. Легендарный шарф мне нравится. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Погнали. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Ты I волшебник, can only Гарри. hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Что происходит? Can it be? Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Дедушка Мороз. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Окей. Итак. Это вот неплохо. При успешном локальном с помощью протага выполняет древней магии. О, ну я бы, конечно, в первую очередь, может, вот эту штуку взять. Комплект. Так, ну-ка, подожди. Заклинание. Здесь что? Заклятие. О.
Блин, все хочу. Все хочу. Ох, это просто крутая штука. Вот это просто must have. Это просто must have. Ты делаешь вот это. Кидаешь круцо. Все сразу становятся проклятыми. И ты просто вот так вот. Трах! И все проклятые умирают. И сразу у тебя полоска хп фуловая. Блин. Наверное, я возьму проклятие. Нет. Да, я возьму проклятие. Второй мне пока и не нужен. У меня скиллов мало. Это чтобы сбросить, понял. Теперь буду проклинать этим. Когда будет щит, буду проклинать врагов. Проклятые враги получают больше урона. И это хорошо. Ну, надо это взять еще. Инсендио, чтобы кольцом бил. Когда буду бить кольцом, они будут все вокруг загораться. Это тоже очень крутая штука. Ну и притягивать, наверное, толпу тоже красиво будет. К себе бымс, сразу всех подтянул, кольцом шмякнул, и они все загорелись. Будет классно. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Revelio. Accio. Leviosa. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Я очень хочу Complete Депульса. the required tasks and meet me in my classroom. Сейчас приду. Депульс хочу. Accio. И сюда. Revelio. Где-то здесь должен летать ключ. Кругом замки. Revelio. Не вижу. Эй, там сундук. Revelio. Как мне забрать сундук? Сколько здесь всего можно собрать?
Revelio. Так. Я все выкинул уже капусточки. Выручай комнату, ага. Где же ее взять-то? 30, 31. О. Это как выглядит? Фу. Вот это выглядит хорошо. Это прям вообще хорошо выглядит. Капусточка. Что у нас по квестам? Что у нас по квестам? Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Зелье Максима и Эдрус и одновременно испытайте их в деле. Ага. Это неинтересно. Вот это интересно. Вот это интересно. Это очень интересно. Сейчас подойду. Сильно много кофе выпил. Таланты. Так у меня очков таланта-то много. А чё я тогда туплю? Тогда мне нужно... Так, а в скрытности что у нас есть? Снижает способность врага обнаружить вас. Неинтересно. Позволяет вам использовать бег под действием заклинания Депульса. Выручай комнату. Зелье дает вам неуязвимость и отражает летущего снаряда обратно в сторону врага. После каждой брошенной китайской капусты появляется еще одна, которую можно бросить, потратив что-то там. Так. Ух ты. Переезда. Серега красавчик. Я за него очень рад. Серега тоже покидает холодную Сибирь. Так, это мы 100% берем. Это мы 100% берем. И вот это мы 100% берем. Так, и в темных искусствах при нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Велт. Это и это. Это мы 100% тоже берем. В Краснодар. Но у него же там родители живут.
Ну, кто-то из родителей, по-моему. Отец, что ли, в Краснодаре у него живет. И он сам туда же. Так, давай вот этот точно берем. Макинус с помощью протага выполняет древней матери, идеально протага выполняет еще сильнее. Это очень хорошо, выполнять его может быстро исчезнуть снова. О! Вот это. При использовании броска древней магии хватает, бросает оружие врага. Вот эту штуку надо еще. Так, в темных искусствах я изучил все. Здесь что? Флипенда, да, тоже дает эту штуку. Блин, может тогда и это выучить? Очко есть? Будут взлетать все? Или лучше... Блин, ну я зелье не пью. Я зельями особо-то и не пользуюсь. Или оставить одно очко на потом. Вот это вот точно мне надо. Да. Все, нашел куда. Нашел куда? Нашел куда. Отлично. Это очень хорошая штука. Будут быстрее эти скиллы откатываться. Так, окей. Один момент. Давайте вот сюда вот слетаем. Продадим шмотки лишние. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Здравствуйте. Так. Это вот забирай. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. $200 бабла. Это неплохо. Легендарочки-то хорошо стоят. Что-то тут можно купить, интересно. Рецепт фокусирующего зелья. Грозный напиток, зелье невидимости и Максима. Блин, мне их сейчас негде варить. А вот купить могу. 500. Давай Wise одно. decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Спасибо. Вот, теперь можно на урок идти. Теперь можно идти на урок. Сейчас получу метлу. Ну, кыш. Посветись. Пожалуйста. Все, заработало. Сейчас полетим на метле. Прошу прощения. Everybody grab a broom, and we shall get started.
Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal Hello. of today Hello, is to hello. remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, Чё, как тебе like the Toyohashi Tengu. Хогвартс? Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the Ну, seat. красиво сделан. Мне очень нравится, что здесь боевки классные. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I think I'm I getting the want them hang of this. returned in one piece. This'll take some getting used to. Good grip. Летаю. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Я, если что, профессионал в Литве на This next set of rings will take you around the в летании grounds на метле. for Вот. more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Но это еще только начало. Самая жара будет дальше. Больше заклинаний, больше комбинаций, больше Our aquatic resident путешествий, likes to make там an всякой appearance once разной in a while. фигни. Прокачивать метлу можно будет. Ah, brilliant! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Опа. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out.
Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Ой, сову чуть не сбил. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Запретные заклинания я люблю. Запретные заклинания, это хорошо. Конфрига. О, вручай комната. Спросить достать, мне нужно с ним поговорить, если не против заняться какой-нибудь простой работой. О, прикольно. Блин, Дипульса так-то тоже хорошая штука. Но как будто бы конфрига выглядит интересней. Что первое берем? Дипульса? Или... Ну, здесь только зелье выпить, в принципе. Это не сильно и сложно. А мы сейчас пойдем в крипту и выпьем там сразу все зелья. Точно. Раз там задание называется «Пойти в крипту», значит, пойдем в крипту. Так. Куда идти? А идти туда.
Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ручай комната тоже классная штука так-то. Давай. Пам. 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 Психанул. Так, Так. Lumos. Ой. Reparo. Не, нельзя. Это классно. Сначала просто стояли такой. Бум. Сейчас просто взял его, развалил. Might some kind soul help me? Так, сейчас, наверное, еще одно задание выполним. И я пойду покушаю. И пойдем в этот Вальхейм играть. Sebastian, it's been a while. Надо туманки покорять. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Он фармит крипту. There's a secret passage just here. It's well disguised. Кто такой Варкнут? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Revelio. But I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Закажи. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students.
A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Ooh. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Ну, сейчас мы зажгем. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Да не, он же мой Кент, он меня научит хорошим заклинаниям. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Спасибо. Confringo! Revelio. Что-то больше ничего нету. Ну как оно шарашит. Ух. Просто ух.
Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. Так He doesn't need your help. Орёшь тут. Sebastian's going to get an earful about this. Ну ты пошла взад. Ладно, давай быстренько еще одну эту штуку сделаем и все, и обед. И Вальхейм. Видеть бы еще что-то там скинул. Revelio. Где? Что? Ничего не видно. The only place I'm able to concentrate is in the library. Levioso. Чувак, отойди, ты мешаешь мне. Это мы Елгута били. Нормально все. Revelio. Больше не будет падать. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Я кое-что нашел. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Не очкую, это всего лишь выручай комната. What is this place? This is the Room of Requirement.
It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Да, Professor. только я The там не house elf I was особо speaking to in my понимаю, что там classroom your есть. first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Lumos. Is that... Ждал тебя целую вечность. Целую. Похоже, твой снимок. Список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Revelio. Yes, Professor. Читать я очень хорошо умею. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Все потрогал. Revelio. Accio. Levioso. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Confringo! Ну и ладно. Классно. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. Как мне туда добраться? Accio. Даже так можно?
Я не знал. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Accio. А может, надо целиться просто? I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Какого-то Дика нашел. Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Опа. Привет, привет. 33, а 36 стоит. Ой, 36 брони у него. Ух. А мы тут Хогвартсом балуемся.
Hogwarts Legacy. Гарри Поттера смотрел? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will Ну come in вот handy. это... Вот It видишь, will. я в Слизерине I учусь. hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. А, Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone, they can also be collected by vanishing objects in the room, such as... I see. Can I regain? You can indeed. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure. You should find both familiar since they'll... погнали. Итак. Зелье. Да, будет, конечно. Мы сейчас... Не знаю, где-то, наверное, после 10-го куплю себе дополнение и полетим в факторию. Бум. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так, пока что бадьянчик у нас тут будет расти. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ну, декорации тут, конечно, это такое. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. А есть у You меня can acquire лунный it камень. by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully. Return to me once... Есть у меня лунные камни. I have Рассказывай. the moonstone you requested, Professor. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Сейчас. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Ну ладно. Дошли мы до выручай комнаты. Ее мы будем обустраивать уже в следующей серии. Я пошел покушаю, и мы врываемся в викингов, в Альгалу, в Альхейм, все дела.
Приятного аппетита всем, кто ест. Приятного аппетита всем, кто собирается есть. Мне в том числе. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.